morning, one and all. In MSBT curriculum, the topic is the basic chemistry. Last topic in the basic chemistry is the paint, varnishes, insulator, adhesive, lubricant, and polymer. These are the various content which is included in the Unit-3 topic of basic chemistry. So we will discuss every content in the Unit 3. So first we will discuss about the paint. Paint. So definition of the paint is it is a mechanical dispersion mixture of mixture of pigment in vehicle. That vehicle is also called as drying oil. So the definition of the paint is the mechanical dispersion mixture of one or more pigment in vehicle is called as paint. One or more pigment in vehicle is called as paint. So this is the definition of the paint. So what is the purpose of applying the paint in a metal object or wood object? So there are two purposes of applying the paint. So purpose means उद्देश. याचा उद्देश काय? Application of paints. So purpose of applying the paint. There are two purposes for applying the paint. Number one is it protect the metal from corrosion. आपण पेंटचं ऍप्लिकेशन एखाद्या ऑब्जेक्टवर कशासाठी करतो की त्या मेटलला करोजन पासून वाचवण्याकरता आपण पेंटचं ऍप्लिकेशन करतो. दॅट्स वाय द फर्स्ट पर्पज इज द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम करोजन. प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम corrosion. That is the first purpose of applying the paint or any object. Second purpose is it gives the beautiful appearance to the specific object. आपण सेकंड पेंट करता कशा पेंटचं ऍप्लिकेशन एखाद्या ऑब्जेक्टवर कशासाठी करतो की त्या ऑब्जेक्ट जे आहे त्याचं अपिअरन्स जे आहे ते चांगलं असण्याकरता ब्युटिफुल अपिअरन्स करता आपण पेंटचं ऍप्लिकेशन एखाद्या ऑब्जेक्टवर करतो. दॅट्स वाय द सेकंड पर्पज इज द ब्युटिफिकेशन पर्पज. That means it gives the beautiful appearance to this specific object. Gives beautiful appearance. These are the two purposes of the paint. One is the protection of metal from corrosion, and the second purpose is beautification purpose. Gives the beautiful appearance to the specific object. So next subcontent is the content of the paint, or it is also called as ingredient of the paint. Ingredient of the paint. म्हणजे त्यामध्ये कोणते कोणते पेंट मध्ये कंटेंट असतात. That is called as ingredient of the paint or constituents of the paint or content of the paint. Number one is the
pigment. There are near about 6 different ingredients is present in the paint. Number 1 is the pigment. त्यामधलं पहिलं आहे pigment. So paint मध्ये जे pigment use करतो आपण, that gives the color to the paint. So pigment gives the color to the paint. Why we are using the pigment in the paint? That pigment gives the color to the paint. So it gives the color to the paint. Color to the paint. म्हणजे पिगमेंट आपण पेंट मध्ये कशा करता यूज करतो की एखाद्या पेंटला जर कलर द्यायचा असेल तर त्या पद्धतीचा स्पेसिफिक पिगमेंट त्यामध्ये आपण यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल, जर आपल्याला ब्लॅक कलर पाहिजे असेल तर आपण तिथे कार्बन ब्लॅक हे केमिकल यूज करतो. हा केमिकल कंपाऊंड यूज करतो. जर आपल्याला ब्लॅक कलरचं पेंट पाहिजे असेल तर त्यामध्ये पिगमेंट जे यूज केले जाते ते असते कार्बन ब्लॅक. कार्बन ब्लॅक. कार्बन ब्लॅक जर आपण पिगमेंट यूज केलं तर त्या पेंटला ब्लॅक कलर येतो. तर तसे आपल्याला माहिती आहे की ब्लॅक कलर कार्बनचा कसा कलर असतो, ब्लॅक कलर. म्हणून कार्बन यूज केला की त्या पेंटला ब्लॅक कलर येतो. जर आपल्याला पेंटचा व्हाईट कलर पाहिजे असेल, मीन्स इफ यू वॉन्ट व्हाईट कलर पेंट, देन वी हॅव टू यूज झिंक ऑक्साइड और टिटॅनियम ऑक्साइड. जर आपल्याला व्हाईट कलरचा पेंट पाहिजे असेल तर त्यामध्ये जे पिगमेंट आहे, व्हाईट पिगमेंट जे आहे ते यूज करतो आपण झिंक ऑक्साइड किंवा टिटॅनियम ऑक्साइड. जर आपल्याला रेड पिगमेंट पाहिजे असेल, रेड कलरचा पेंट पाहिजे असेल, रेड पिगमेंट, तर त्यामध्ये आपण यूज करतोय फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड. जर आपल्याला रेड कलरचा पेंट पाहिजे असेल तर त्यामध्ये आपण यूज करतो फेरिक ऑक्साइड. मीन्स Fe2O3. That is called as ferric oxide. Fe2O3. It's called as ferric oxide. जर आपल्याला ब्ल्यू कलर पाहिजे असेल प्लेटला तर त्यामध्ये आपण कोबाल्ट यूज करतो. दॅट इज ब्ल्यू कलर. जर आपल्याला पेंटचा पाहिजे असेल तर त्यामध्ये आपण कोबाल्ट ब्ल्यू हा कंटेंट, हा पिगमेंट त्यामध्ये आपण यूज करतो. So these are the function of pigment. So function of pigment means it gives the color to the paint, and these are the various pigment we have to use in the paint, use the different color to the specific paint. If you want a black color in the paint, then we have to use a carbon black. If we want white color in the pigment, white color in the paint, then we have to use a zinc oxide or titanium oxide. If we want a red color paint, then we have to use a ferric oxide pigment. If we want a blue color paint, then we have to use a cobalt blue pigments. So these are the various pigment we have to use for the coloring purpose. So one of the characteristic of the pigment is it provides the opacity to the paint. It provides a opacity to the paint. It provides a opacity to the paint. Opacity means non-transparent. जर आपण पेंट लावला, समजा फॉर एक्झाम्पल आपण ग्लासला जर पेंट लावला, रेड कलरचा पेंट लावला, तर ते ओपॅसिटी कॅरेक्टरिस्टिक देते. म्हणजे त्याचा जर ग्लास जर पेंट लावला म्हणजे ग्लास जे आहेत ते ट्रान्सपरंट असते. इथे जर मध्ये आपण ग्लास ठेवला तर त्याचा बाहेरचा आपण बघू शकतो, ग्लास मधनं आपण
तिकडल्या साईडचं दुसऱ्या साईडचं सुद्धा आपण बघू शकतो. पण जर त्यामध्ये पेनचं अप्लिकेशन केलं तर त्याचं नेचर जे आहे ते ओपॅक येते. म्हणजे काय की समोरची साईड जर दिसत नसेल तर त्याला आपण काय म्हणतो ओपॅसिटी, मीन्स इट इज अ नॉन ट्रान्सपरंट. सो characteristic of the pigment is it is a opacity, it gives a opacity to the paint. So opacity, or it is also called as opaque in nature, or it is also called as opacity to the paints. So this is the first ingredients of the paint, that is the pigment. Second ingredient of the paint is drying oil. Second ingredient of the paint is drying oil. Drying oil, or it is also called as vehicle. So drying oil is the film forming constituents of the paint. The characteristic of the drying oil is the film forming constituents of the paint. Film forming constituents of the paint. So it is the second ingredient, that is drying oil. So the function of the drying oil, it is a film forming constituents of the paint. म्हणजे जी ट्रान्सपरंट पातळ थिन फिल्म जी असते ती थिन फिल्म असते ड्राइंग ऑइलची, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हेइकल. त्यालाच काय म्हणतो आपण, व्हेइकल. अँड द एक्झाम्पल ऑफ दिस ड्राइंग ऑइल इज ए कॅस्टर ऑइल, म्हणजे एरंडीचं तेल, कॅस्टर ऑइल. सो ड्राइंग ऑइल जी आहे, व्हेइकल जे आहे ते आपण पेंटमध्ये यूज करतो, कॅस्टर ऑइल. सो दॅट्स वाय इट इज अ फिल्म फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द पेंट. थर्ड ingredients of the paint is the thinner. Thinner that already discussed in our practicals. That is the we have to calculate the amount of thinner content in the paint. हे आपण प्रॅक्टिकल मध्ये बघितलेलं आहे, किती त्यामध्ये किती अमाऊंट ऑफ थिनर आहे ते प्रॅक्टिकल मध्ये परफॉर्म केलेलं आहे. थिनर, so thinner is a volatile liquid which evaporate after application of the paint. थिनर हे व्होलॅटाईल लिक्विड आहे. व्होलॅटाईल मीन्स एखादा जर सबस्टन्स आपण उघड्यावर ठेवला, हवेमध्ये ठेवला तर तो लगेच उडून जातो, दॅट इज कॉल्ड ॲज व्होलॅटाईल. फॉर एक्झाम्पल पेट्रोल इज अ व्होलॅटाईल सबस्टन्स. जर आपण तो उघडा ठेवला, पेट्रोलचं झाकण उघडलं, एखाद्या बॉटलमध्ये ठेवलं आणि ते झाकण जर ओपन केलं तर पेट्रोल जे आहे ते लगेच उडून जातो. दॅट्स वाय पेट्रोल इज अ व्होलॅटाईल सबस्टन्स. So thinner is also a volatile substance. So the function of the thinner is it reduces the viscosity of the paint. It reduces viscosity of the paint. थिनरचं फंक्शन आहे पेंट मध्ये की ते पेंटची विस्कॉसिटी जी आहे ती कमी करते. मीन्स the function of the thinner in the paint is it reduces the viscosity of the paint. So कोणते मग आपण थिनर पेंट मध्ये यूज करतो ते आहेत टर्पेंटाईन. आपण नेहमीच ऐकतो की टर्पेंटाईन पेन मध्ये टाकतो. ते कशासाठी? बिकॉज इट इज ए थिनर. सो एक्झाम्पल ऑफ द थिनर इज ए टर्पेंटाईन, डायपेंटाईन, kerosene and benzene. These are the thinner. It reduces the viscosity of the paint. So fourth number ingredients of the paint is a dryer. Dryer is a oxygen carrier catalyst. Dryer means it is a oxygen carrier catalyst. ड्रायर काय करते की ऑक्सिजन जे आहे, ऑक्सिजन
ऑक्सिजनचा सप्लाय करून त्या पेंटला ड्राय करते. दॅट इज द ड्रायर. सो ड्रायर इज अ ऑक्सिजन कॅरियर कॅटलिस्ट इन द पेंट. त्याच्यामुळे त्याची जी ड्राईंग क्वालिटी आहे ती ड्राईंग क्वालिटी वाढवण्याकरता हे आपण त्यामध्ये ड्रायर जे आहे ते ड्रायर इन्ग्रेडियंट इनपुट करतो, इनकॉर्पोरेट करतो. सो बिकॉज ड्रायर इज अ ऑक्सिजन कॅरियर catalyst. So this is the fourth number of ingredient which is present in the paint. Fifth is the extender. Extender. Extender, a function of the extender is it reduce the cracking of dry paint. It reduce cracking of ड्राय पेंट. एक्सटेंडरचं पेंटमध्ये काम काय आहे की त्याची जी पेंट आहे ते ड्राय झाल्यानंतर त्याची जी क्रॅक होण्याची क्षमता आहे ती कमी करते. सो एक्सटेंडर इज यूज टू रिड्यूस द क्रॅकिंग ऑफ द ड्राय पेंट. सो नेक्स्ट इज द लास्ट वन अँड नेक्स्ट वन इज द प्लास्टिसायझर. सो एक्सटेंडर जे आहे ते एक्झाम्पल आहे त्याचं जिप्सम. जिप्सम जर आपण पेंटमध्ये यूज केलं तर ड्राय झाल्यानंतर पेंट क्रॅक होत नाही. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज एक्सटेंडर. लास्ट वन इज द प्लास्टिसायझर. प्लास्टिसायझर. So plasticizer gives the elasticity property to the paint. Plasticizer gives elasticity property to the paint. Means paint is become a flexible in nature. It does not create any type of crack over the paint surface. So plasticizer gives the elasticity property to the paint. So different types of plasticizer we have to use. That is a triphenyl phosphate, tricrysyl phosphate. प्लास्टिसायझर जे यूज करतो आपण पेंट मध्ये ते आहे ट्रायफिनिल फॉस्फेट, and tricrysyl phosphate. These are the plasticizer which are used in the paint. One is the triphenyl phosphate and another one is a tricrysyl phosphate. These are the 6 constituents which are present in the paint. So that's why if we are use a plasticizer, means it gives the elasticity property to the paint, means it prevent a cracking of the film. ते काय करते की जी फिल्म आहे त्या फिल्मला क्रॅक होऊ देत नाही. सो इट प्रिव्हेंट क्रॅकिंग of the film. So these are the various ingredients of the paint. One is the pigment, it gives a color to the paint. Another one is a drying oil, it is a film forming constituents of the paint. An example is the castor oil. Number third is the thinner that reduce the viscosity of the paint, and the example of the thinner is the turpentine, dipentine, kerosene and benzene. So next ingredient is the dryer. Dryer is an oxygen carrier catalyst. Extender reduce the cracking of a dry paint, and the example is the gypsum and asbestos. Last one, ingredients of the paint is a plasticizer. It increase the elasticity property to the paint, and that's why it prevent a cracking of the film It reduces the cracking of the film. And the example of the plasticizer is a triphenyl phosphate and tricrysyl phosphate. So another subcontent is the varnish. So another next subcontent is the varnish. So we will discuss about this varnish.
varnish. जनरली पेंट आपण मेटल सरफेसवर यूज करतो आणि वॉर्निश जे आहे ते वुडन सरफेसवर यूज करतो. आता वुडनला जर सरफेसवर आपण यूज केला तर तिथे ट्रान्सपरंट पाहिजे. जनरली आपण बघतो की आपल्याकडे जे सोफा असतो, डोवर असते, त्याला आपण वॉर्निश यूज करतो. आता वॉर्निश जे आहे हे ट्रान्सपरंट लिक्विड असते, त्याला आपण वॉर्निश असं म्हणतो. दॅट्स वाय द डेफिनेशन ऑफ द वॉर्निश इज अ homogeneous liquid. It is a homogeneous liquid by dissolving resin in a liquid or thinner. This is the definition of the varnish. Homogeneous viscous liquid by dissolving resin in a liquid or thinner. Viscous, generally varnish जे आहे ते viscous नेचरचं असतं, त्याची viscosity जास्त असते. That's why it is a homogeneous viscous liquid by dissolving resin in a liquid or a thinner is called as varnish. So difference between the paint and varnish is paint मध्ये पिगमेंट असते आणि वॉर्निश मध्ये रेझिन असते. रेझिन आणि थिनर हे दोनच कंटेंट वॉर्निश मध्ये प्रेझेंट असतात. त्याच्यामुळे पेंटला ऑप्टिक्युन नेचर आहे, म्हणजे नॉट ट्रान्सपरंट. जर आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवर लावलं तर त्याचा समोरचा भाग दिसत नाही. जसं आपण मेटलला लावलंच, ब्लॅक कलरचं असेल तर फक्त आपल्याला ब्लॅक कलर दिसेल. मेटलचा कलर कसा आहे तो आपल्याला लक्षात येणार नाही. दॅट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्युन नेचर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपेसिटी. पण वॉर्निश जे आहे ते ट्रान्सपरंट असते. जसं आपण एखाद्या टेबलला लावल्यानंतर त्याचा टेबलचा जो आतला पोर्शन आहे तो सुद्धा आपल्याला दिसते. त्याचं नेचर कसं आहे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते सुद्धा आपल्याला दिसते. ओके, सो त्याच्यामुळे वॉर्निशमध्ये फक्त रेझिन आणि थिनर किंवा त्याला आपण लिक्विड त्यामध्ये प्रेझेंट असतं. दॅट्स वाय इट इज अ ट्रान्सपरंट इन नेचर. सो वॉर्निश कंटेन रेझिन, हेन्स इट इज अ ट्रान्सपरंट इन नेचर. Varnish contain only resin, hence it is transparent in nature. Transparent in nature म्हणजे आरपार दिसतंय. त्या फिल्म मधनं, त्या वॉर्निश मधनं तो ऑब्जेक्ट आपल्याला आरपार दिसतो, त्याला आपण ट्रान्सपरंट इन नेचर असं म्हणतो. So this is all about the pigment and varnish.